BayRadio's continuing coverage of Russia's war on Ukraine, and here with Elena Sviatova I look at the key moments since Russia launched that invasion on the 24th of February last year. We'll do it in English and Ukrainian. February. The invasion begins. Russia invades on the 24th of February, a day etched into the mind of every Ukrainian. Fierce fighting erupts in northern Ukraine as tens of thousands of Russian troops try to take the Ukrainian capital and decapitate the country. Wagner mercenaries reportedly deployed from Africa to assassinate the Ukrainian president. Defiant Volodymyr Zelensky films himself walking through the streets of Kyiv, delivering a clear and compelling message: "I am here, we will not lay down any weapons." The move by the former comedian turned politician instantly becomes a PR masterstroke, rallying ordinary Ukrainians and the world behind him. The EU throws open its doors to hundreds of thousands of refugees pouring out of Ukraine, with neighbouring countries like Poland, Hungary and Romania heavily praised for their generosity. Some criticise the double standard shown by the bloc towards Ukrainians compared to those escaping violence in the Middle East and North Africa. The United Nations overwhelmingly condemns Russia's aggression and the West slaps sanctions on Moscow. Лютий – початок вторгнення. Росія почала наступ 24 лютого, день, який закарбувався в пам'яті кожного українця. На півночі України спалахують запеклі бої, коли десятки тисяч російських військових намагаються захопити українську столицю та залишити країну без керівництва. Повідомляється, що найманці Вагнера передислоковані з Африки для вбивства президента України. Непокірний Зеленський знімає себе на відео, коли йде вулицями Києва, передаючи чітке та переконливе повідомлення «Я тут, ми не складатимемо зброї». Цей крок колишнього гумориста, який став політиком, миттєво стає ходом, який гуртує за собою українців і весь світ. ЄС відчиняє свої двері для сотень тисяч біженців, які залишають Україну. Сусідні країни, такі як Польща, Угорщина та Румунія, надали допомогу та захист найбільшій кількості людей. Дехто критикує подвійні стандарти, демонстровані щодо українців порівняно з тими, хто рятується від насильства на Близькому Сході чи Північній Африці. Організація Об'єднаних Націй категорично засуджує агресію Росії, а Захід запроваджує санкції проти Москви. March. Horror in Bucha. Shockwaves from the Russian invasion reverberate around the world. Food and energy prices climb as attention turns to the wider impact of the war. There are pointed concerns about the cost of living in the West, while food security becomes a worry across huge swathes of the developing world. Russian forces encounter stubborn resistance around Kyiv, and their advance starts to splutter and stall. Snaking convoys of tanks and military vehicles clog up roads as military logistics and communications break down. Some senior Russian commanders are killed trying to check on what is happening at the front. Grisly evidence of war crimes emerge as Russian forces pull back from areas around Kyiv. Hundreds of bodies of civilians are found in mass graves in Bucha. Many were bound and shot at close range, while others show signs of torture and rape. But Russia's push to capture the Ukrainian capital has failed, for now. Russia begins cracking down on independent media and festering opposition to the war inside the country, with several local stations shut down and access to foreign media restricted. Березень. Жах у Бучі. Ударні хвилі російського вторгнення лунають по всьому світу. Ціни на продукти харчування та енергоносії зростають, оскільки увага звертається на широкий вплив війни. На Заході висловлюють серйозні занепокоєння з приводу вартості життя, тоді як продовольча безпека стає проблемою у багатьох країнах світу. Російські війська зустрічають завзятий опір навколо Києва, і їх просування починає сповільнюватись і зупинятись. Звивисті колони танків і військової техніки створюють затори, а військова логістика і зв'язок виходить з ладу. Вищі російські командири гинуть, намагаючись перевірити, що відбувається на фронті. Російські війська відступають із районів навколо Києва, а в цей час з'являється величезна кількість доказів військових злочинів. У Бучі в братських могилах виявлено сотні тіл мирних жителів. Багатьох зв'язали та розстріляли зблизька, а на інших видно сліди тортур і зґвалтувань. Але спроби Росії захопити українську столицю не мали успіху. Росія починає розправлятися з незалежними ЗМІ і посилювати опозицію до війни всередині країни. При цьому кілька місцевих станцій закриваються, а доступ до іноземних ЗМІ обмежується. April, a new phase of war. A Russian missile strike hits a train station in Kramatorsk on the 8th of April, killing at least 50 civilians, including women and children, and wounding more than 100. Most of them were trying to evacuate to safety, Ukrainian officials say. This catastrophe kicks off Moscow's pivot towards the east as it launches a new offensive to seize the Donetsk and Luhansk regions.
A suspected Ukrainian missile sinks the flagship of Russia's Black Sea Fleet, the Moskva. It's a major blow to Moscow's naval supremacy and military prestige. Parents are starting to ask questions about the fate of their missing sons as authorities remain tight-lipped about casualties among the ship's 500-strong crew. Nearly two-thirds of Ukraine's children are now displaced by war, the UN says. Квітень – новий етап війни. Внаслідок російського ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську 8 квітня загинуло щонайменше 50 мирних жителів, у тому числі жінки та діти. І понад 100 отримали поранення. Більшість із них намагалися евакуюватися у безпечне місце, кажуть українські офіційні особи. Ця катастрофа започаткувала новий наступ Москви на схід з метою захоплення Донецької та Луганської областей. Ймовірно, українська ракета потопила флагман Чорноморського флоту Росії «Москва». Це серйозний удар по морській перевазі та військовому престижу Москви. Батьки починають ставити питання про долю своїх зниклих синів, а влада мовчить про жертви серед 500 членів екіпажу корабля. За даними ООН, майже 2/3 українських дітей наразі переміщено через війну. May. NATO grows. Sweden and Finland unveil their bids to join NATO, although there is political opposition from Turkey and Hungary, which will continue all year. The pair were closely aligned with NATO for decades, but not formally part of the organization. Russian President Vladimir Putin has cited NATO expansion as one of the main reasons for invading Ukraine, but it appears the invasion has had the opposite effect of strengthening the Western military alliance. Russia holds its yearly Victory Day parade on the 9th of May to mark the USSR's defeat of Nazism in the Second World War. In a rare glimpse of lighter news, Ukraine wins the Eurovision Song Contest, though Italian police reveal the event was targeted by Russian hackers. Fighters in the Azovstal steel mill, the last pocket of Ukrainian resistance in Mariupol, finally hoist up the white flag. Holding out for several apocalyptic weeks in the sprawling Soviet industrial complex, their dogged struggle was watched closely by the world. Травень. НАТО зростає. Швеція та Фінляндія оголошують про свої заявки на вступ до НАТО, хоча є політична опозиція з боку Туреччини та Угорщини, яка триватиме цілий рік. Протягом десятиліть вони були тісно пов'язані з НАТО, але формально не входили до організації. Президент Росії Володимир Путін назвав розширення НАТО однією з основних причин вторгнення в Україну, але, схоже, це вторгнення мало зворотний ефект, зміцнивши Західний військовий альянс. 9 травня Росія проводить щорічний парад перемоги на відзначення перемоги СРСР над нацизмом у Другій світовій війні. У рідкісних проблисках світлих новин Україна перемагає на пісенному конкурсі Євробачення, хоча італійська поліція повідомляє, що ця подія була ціллю російських хакерів. Бійці на металургійному комбінаті «Азовсталь», останньому осередку українського опору в Маріуполі, підіймають білий прапор. За їхньою наполегливою боротьбою, яка тривала кілька апокаліптичних тижнів у розгалудженому радянському промисловому комплексі, уважно спостерігав увесь світ. June, 100 days of war. 100 days of war have now passed. Tens of thousands lay dead. Millions more are uprooted from their homes, and Ukraine's historical and cultural sites are devastated by fighting. Nike leaves Russia, becoming the latest in a string of Western brands to exit the country over the war. Experts say these high-profile departures, along with international sanctions, are crippling the Russian economy. However, there are still debates about Russia's economic resilience and whether sanctions are the right approach, with some claiming they unduly affect ordinary Russians and play into the government's anti-Western rhetoric. But Russia is not the only one struggling. A global food crisis is looming, with millions of tons of Ukrainian grain languishing in silos since the start of the war. Up to 181 million people in 41 countries could face acute food insecurity and outright famine, UN projections show. Ukrainian forces capture Snake Island, a tiny islet off the coast of southern Ukraine in the Black Sea. Червень. 100 днів війни. Минуло 100 днів війни. Десятки тисяч загиблих, ще мільйони змушені залишити свої будинки, а історичні та культурні пам'ятки України спустошені внаслідок бойових дій. Nike йде з Росії, ставши останнім у низці західних брендів, що залишили країну через війну. Експерти кажуть, що ці гучні закриття поряд із міжнародними санкціями завдають шкоди російській економіці. Тим не менш, досі точаться суперечки про економічну стійкість Росії і про те, чи є санкції правильним підходом. При цьому деякі стверджують, що вони надмірно впливають на простих росіян і тільки сприяють антизахідній риториці уряду. Насувається глобальна продовольча криза. Мільйони тонн українського зерна томляться у силосах з початку війни.
За прогнозами ООН, до 181 мільйона людей у 41 країні можуть зіткнутися з гострою нестачею продовольства та голодом. Українські сили відвоювали острів Зміїний, крихітний острівець біля берегів Південної України у Чорному морі. July. Russian advances in the east. The last city in the eastern Luhansk region falls to the grinding Russian invasion. Ukraine's embattled forces focus on defending Donetsk, the second part of the prized Donbass. The Donbass, a heavily industrialized region in eastern Ukraine, has become the site of the biggest battle in Europe in generations. Inflation reaches record highs in the Eurozone, with the euro and the dollar reaching parity, €1 equaling $1. Russia begins to periodically shut down the Nord Stream gas pipelines in a bid to ratchet up pressure on Europe. European leaders are spooked, teetering on the edge of an energy precipice ahead of winter. Ukraine and Russia agree to a landmark deal allowing Ukrainian grain to be exported across the Black Sea. It's a major breakthrough aimed at easing the global food crisis, one that brings a moment of reprieve to millions. HIMARS missiles from the US begin hitting Russian ammo depots, logistics and command and control systems. Липень. Просування росіян на схід. Останнє місто на сході Луганської області падає внаслідок нещадного російського вторгнення. Бойові сили України зосереджені на захисті Донецька. Донбас, промислово розвинений регіон на сході України, став місцем найбільшої битви у Європі за багато поколінь. Інфляція досягає рекордного високого рівня в єврозоні. При цьому євро та долар досягають паритету – 1 євро дорівнює $1 США. Росія починає періодично перекривати газопроводи «Північний потік», намагаючись посилити тиск на Європу. Європейські лідери налякані, балансуючи на краю енергетичної прірви перед зимою. Україна та Росія домовились про знакову угоду, яка дозволяє експортувати українське зерно через Чорне море. Це великий прорив, спрямований на ослаблення глобальної продовольчої кризи, яка принесе перепочинок мільйонам людей. Ракети «Хімарс» починають вражати російські склади боєприпасів, логістику та системи управління. August. Gas exports to Europe stop. Amnesty International publishes a report that accuses Ukraine of riding roughshod over civilian life by placing its military in residential areas. Kyiv acts with outrage, while others maintain its armed forces are not above scrutiny, even if the country is under attack. Powerful explosions rock an airbase in the Russian-occupied Crimea Peninsula. No side says what they think is behind the string of blasts, which destroy several Russian planes and damage more than 80 buildings. But Ukrainian Defense Minister Oleksiy Reznikov suggests that Russia's military guys had failed to observe a very simple rule: don't smoke in dangerous places. Ukraine and Russia have been flirting with catastrophe at the Zaporizhzhia nuclear power plant in southern Ukraine for months, but now UN Chief Antonio Guterres says the pair should stop their suicidal attacks on the nuclear plant, saying both sides should end fighting there. A suspected car bomb goes off in Moscow, killing TV commentator Daria Dugina, although observers think her father, Alexander Dugin, dubbed Putin's brain, may have been the intended target. All gas exports to Europe are halted on the 31st of August, with Russia's state-owned energy giant Gazprom citing maintenance work on the Nord Stream 1 pipeline. Prices surge immediately. Серпень. Amnesty International публікує звіт, у якому Україна звинувачується у грубому ставленні до громадянського життя, розміщуючи своїх військових у житлових районах. Київ відповідає з обуренням. Потужні вибухи пролунали на авіабазі на окупованому Росією півострові Крим. Жодна із сторін не каже, що, на їхню думку, стоїть за низкою вибухів, внаслідок яких було знищено кілька російських літаків та пошкоджено понад 80 будівель. Але міністр оборони України Олексій Резніков припускає, що російські військові не дотримувались дуже простого правила – не палити в небезпечних місцях. Україна та Росія вже кілька місяців заграють із катастрофою на Запорізькій АЕС на півдні України. Голова ООН Антоніо Гутерріш каже, що країни мають припинити свої самовбивчі атаки на атомну станцію, заявивши, що обидві сторони мають припинити там бойові дії. Ймовірний вибух замінованого автомобіля в Москві призвів до загибелі телекоментатора Дар'ї Дугіної, хоча спостерігачі вважають, що ціллю міг бути її батько Олександр Дугін, якого називають мозком Путіна. Весь експорт газу до Європи зупинено 31 серпня, оскільки російський державний енергетичний гігант «Газпром» посилається на ремонтні роботи на газопроводі «Північний потік-1». Ціни одразу злітають. September. Mobilization. Ukraine launches a rapid counter-offensive in the northeastern Kharkiv region, sending Russian units into retreat.
Zelensky raises the Ukrainian flag in the war-scarred city of Izium on the 10th of September. Occupied by Russia for 6 months, it's a big strategic win for Kyiv. Putin announces a partial mobilization of 300,000 troops to fight in Ukraine, triggering a mass flight of Russians escaping conscription into neighboring Georgia and Kazakhstan. Almost 1,200 protesters are arrested in cities across Russia after the call-up, as the authorities' vice-like grip on anti-war dissidents tightens. Many of these demonstrations are in areas populated by Russia's ethnic minorities, who claim they're disproportionately targeted by the draft. The US claims hundreds of thousands of Ukrainian citizens are being forcibly deported to Russia in a series of horrors. Russia officially annexes Donetsk, Kherson, Luhansk and Zaporizhia on the 30th of September. In a move branded illegal under international law, Putin says the annexed regions will be part of Russia forever. Вересень. Мобілізація. Україна переходить у швидкий контрнаступ на північному сході Харківської області, змушуючи російські підрозділи відступати. 10 вересня Зеленський піднімає український прапор у місті Ізюм, що постраждав від війни. Окупований Росією протягом 6 місяців – це велика стратегічна перемога Києва. Путін оголошує про часткову мобілізацію – 300 тисяч військовослужбовців для бойових дій в Україні, що спровокувало масову втечу росіян, які рятуються від призову до сусідніх Грузії та Казахстану. Майже 1200 протестувальників було заарештовано у містах по всій Росії після призову, оскільки влада посилює контроль антивоєнного інакомислення. Більшість цих демонстрацій відбуваються у районах, населених етнічними меншинами Росії, які стверджують, що їх призов розподілений непропорційно. США стверджують, що сотні тисяч громадян України насильно депортують до Росії. Росія офіційно анексує Донецьк, Херсон, Луганськ та Запоріжжя 30 вересня. Путін заявив, анексовані регіони стануть частиною Росії назавжди. October. Sabotage. A large explosion tears through a bridge linking Russia and Crimea, which serves as a major supply route for Moscow's forces fighting in Ukraine. It happens one day after Putin's birthday. Kyiv does not take responsibility for the blast, although Russia points to Ukrainian terror. Russia's prestige in the region is dealt a stinging blow. Russia begins bombing Ukraine's energy infrastructure, knocking out power and heating ahead of winter. Military analysts say this is a strategy of escalation intended to break the national morale. The war in Ukraine and rising inflation plunge an additional 4 million children into poverty, according to an October report by UNICEF. A large proportion of them, 2.8 million, are Russian. Жовтень. Диверсія. Потужний вибух розриває міст, що з'єднує Росію та Крим, який є основним маршрутом постачання для сил Москви, що воюють в Україні. Це відбувається через день після дня народження Путіна. Київ не бере на себе відповідальності за вибух, хоча Росія вказує на український терор. Престижу Росії завдано нищівного удару. Росія починає бомбардувати енергетичну інфраструктуру України, відключаючи електрику та опалення перед зимою. Військові аналітики кажуть, що це стратегія ескалації, яка спрямована на зламлення національного духу. November. Kherson liberated. Ukrainian troops pour into Kherson on the 11th of November. The southern port city, once home to 250,000 people, was one of the first to fall to Russian forces during the early days of the war. There are jubilant scenes across Ukraine, though officials warn of an unfolding humanitarian disaster in the bombed-out ruins. Poland is put on high alert after a blast near the Ukrainian border kills 2. It turns out the deadly explosion was caused by a Ukrainian air defense missile. Inflation in Europe eases, but it's still in painful double digits, hitting 10% in November. Russia is hoping surging consumer prices and new waves of Ukrainian refugees will erode European leaders' resolve. NATO promises to admit Ukraine into the Western Alliance, although there are considerable doubts over when Kyiv will be allowed to join. Листопад. Звільнено Херсон. Українські війська входять до Херсона 11 листопада. Південне портове місто, в якому колись проживало 250 тисяч осіб, було захоплено одним із перших російськими військовими у перші дні війни. По всій Україні панують радісні сцени, хоча офіційні особи попереджають про гуманітарну катастрофу, що розгортається у розбомблених руїнах. Польща приведена в стан підвищеної готовності після вибуху біля українського кордону, внаслідок якого загинуло 2 людей. З'ясувалося, що вибух був спричинений ракетою української ППО. Інфляція в Європі знижується, але, як і раніше, виражається двозначними числами, досягнувши 10% у листопаді. Росія сподівається, що зростання споживчих цін та нові хвилі українських біженців підірвуть рішучість європейських лідерів. НАТО обіцяє прийняти Україну до Західного альянсу. December.
Grim warnings for spring. Zelensky heads to the US, his first state visit outside the country since the start of the war. Saying that Ukraine will never be alone, US President Joe Biden promises to send Patriot air defense systems to help Ukraine stave off Russian attacks on its energy infrastructure. The US had been reluctant to supply this long-range weapon to Ukraine over fears of inflaming tensions with Russia. Moscow warns Washington over sending more weapons to Kyiv. Ukrainian authorities raise fears that Russia may try to take Kyiv again in the new year after its abortive offensive at the start of the war. On Christmas Day, Putin claims Russia is ready to negotiate with Ukraine, a demand ruled out by leaders in Ukraine. The Russian president publicly uses the word war to refer to his country's invasion for the first time. Грудень. Похмурі застереження на весну. Зеленський прямує до США. Це його перший державний візит за межі країни з початку війни. Заявляючи, що Україна ніколи не буде одна, президент США Джо Байден обіцяє надіслати системи ППО «Патріот», щоб допомогти Україні відбити російські атаки на її енергетичну інфраструктуру. США не хотіли постачати цю зброю великої дальності України через побоювання загострення напруженості у відносинах із Росією. Москва попереджає Вашингтон щодо додаткового озброєння для Києва. Українська влада висловлює занепокоєння, що Росія може знову спробувати захопити Київ у новому році після невдалого наступу на початку війни. У день Різдва Путін заявляє, що Росія готова до переговорів з Україною, вимога, яку виключають українські лідери. Президент Росії вперше публічно використовує слово «війна» стосовно вторгнення своєї країни. January 2023. Tanks, tanks, tanks. Amid mounting political pressure, Germany finally agrees to supply Ukraine with Leopard 2 battle tanks, paving the way for the US and other NATO allies to follow suit. Some hailed the move as a significant boost to Kyiv's war effort, which would enable fresh offensives, though others questioned if the number of tanks was enough and whether Ukraine would be able to use them effectively on the battlefield. Russia slammed it as a blatant provocation. Almost as soon as the tank deliveries got the green light, Kyiv began asking for fighter jets, something Chancellor Scholz of Germany flatly ruled out. After months of gritty fighting, Ukraine admits withdrawing from the eastern town of Soledar, reversing Russia's military fortunes. Moscow has portrayed the fight as key to seizing the strategic town of Bakhmut and the prized Donbass region, but the importance of the salt mining town is debated. Russia and Belarus begin joint drills, sparking fears that Moscow could use its ally to launch a fresh ground offensive in the spring. Січень 2023 року. Танки, танки, танки. На тлі посилення політичного тиску Німеччина нарешті погоджується поставити бойові танки Leopard 2, відкриваючи шлях для США та інших союзників по НАТО, які наслідуватимуть її приклад. Дехто вітав цей крок як значний імпульс для військових сил Києва, який може забезпечити нові наступальні дії, хоча інші запитували, чи достатньо цих танків і чи зможе Україна ефективно використати їх на полі бою. Росія назвала це відвертою провокацією. Майже одразу, як поставки танків отримали зелене світло, Київ почав просити винищувачі. Шольц це категорично виключив. Після кількох місяців запеклих боїв Україна визнала, що пішла зі східного міста Солидар. Москва представила битву як ключ до захоплення стратегічного міста Бахмут та цінного Донбасу. Щодо важливості міста соляних шахт сперечаються. Росія та Білорусь розпочинають спільні навчання, що викликає занепокоєння, що Москва може використати свого союзника для початку нового наступу навесні.